teriyo nsi esobola kuba na a very very unprofessional human being like mwami byabakama nemusigazaawo nga temusibye olina waba tayagala nsi ye. That man is supposed to be in prison. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbanirizaako natera to the unpopular chat. Ndino mulongo naye bwe mulabe wansi nekanze nga ayogeranga waiswa. Even the way he walks, like buli kimu. He's a typical copy of his brother. Nechinzijukiza the time we mwagenda mu nominations. Abantu nga bagamba waiswa bamutadde. Glad to have you. Good to have you on the unpopular chat. Tusanyuse okubaako naawe. Nsaba obabuuzeeko. Nange nsanyuse aba unpopular chat okubanga ndi wano nammwe olunaku olwaleero n'omukyalo ono. Yeah, agambye tufaanagana. When I was announcing myself on the scene, nabagamba nti it is the carbon copy of the original. So it doesn't have to surprise you. Gwe muto ye bukulu. By name nze muto. Kato. Kale andi ne Kato nsabo beyanjulire amanya go bulungi then tutandikira. Kato Kenneth Wilson is my name. A brother to Alex Rice Mufumbiro original. Simanyi okuyanjula kusinga kaaho. Era nga goba dukanya ne campaigns. Yeah, I've been among the top people to run the campaigns za Alex Waiswa Mufumbiro Munakawa East Constituency. Mukulikeyo Mukalulu. Kalu twavuddeyo with twavuddeyo n'ebintu bingi. Twavuddeyo n'obuwanguzi mu bantu, obwagazi. Tuyinza okuba tetwafunye kulangirirwa, but just as it is said, to some extent this was a sham. Omuntu ajja kwebuuza oba mwali mulowooza biyinza otambula bwe mutyo lwaki mwabibeeramu. Life is a process. Politics is a process. Buli bintu byonna bye tutambuliramu, there are steps, and there's a step we have taken to liberating this country. It doesn't start with us, and it is not supposed to end with us. Tunatambula mpola kiruma kimenya naye kibuildinga paka ekikola ki. So messages abantu ne bino byonna ebyabaddeyo obasazeewo okuselectinga ani gwe banaawa ani gwe babaleka mu constituency eno engeri ndowooza oli gye tumubbye kati tubaweeyo ko basooke basanyukemu naye nga ne gwe bawaayo naye bamutadde ku bunkeke bwa kitalo. It becomes a selection, not an election. And they don't have that mandate. With democracy and constitutionalism, they don't have that mandate to select for people. Ate bakitandika dda wabawulira speaker ali unopposed bawe ali unopposed deputy ali unopposed asawe waabwe ali unopposed. Choosing for people kiba kitegeeza nti tugenda tuka mu level nga boiling point weeri katebeera just it is a moment of time amazzi ne gayika agayidde nga tegakyasobola kubeera mu ki. Ate bwe tulaba engeri gye bitambulamu, it's where we are now. Abantu bano balina omukisa munene nnyo nti tetulinga bo. For them, they were never patient. They were intolerant. They were radicals. Because bo baja Mukalulu myaka ebiri, they didn't deserve to be where they were, but they had an agenda. They were going to Moscow. They were quite a mundu, and they were losing about 1 million people. They were in power for 40 years. Now, those 40 years, by history, the two of them are the worst people have lived in Uganda. Baja kugamba, bali tebebaka, bali bakolaki, there is nothing. This is a generation
of 40 years. Saying this year I'm making 40. I have nothing to write home about. Bajja kungamba mtebasoma mbu abantu basomye ne bali basomye. The best educationists we have, professors, doctors, they were before 40 years. The systems were not today. Today, we are having a lot of lukewarm, unprofessional people in all institutions. Sinti abagezi tebaliwo. It is a setup. Wetujidde wano tubadde tuva kulaba Waiswa and he seems to be very strong. Ebimu ku byagambye nti abantu bekwateko Article 3 awo njagala okubuuliza. Kuba bw'otunuulira akalulu kano waliwo ekyabadde ewa Honorable Geoffrey Rutaya okyotera. You cannot tell me nti Shamim Malenda wangula akalulu we Kampala Lubongo yana ne Kagana. Twakirabye Honorable Namuga ne Nakawa East. Njagala otuyise akalulu ka Nakawa East. You are mistaken. Bwoletamu obutono. Zahara chatute na kwezi owemachindi ne mulyanyama 2 days. Lopo waffe Joel Senyonyi, it took 2 days. Nalukola, it took 2 days. Nyanzi. So teriyo omuntu gogenda kera kumacha ogambe but this is Kampala Central okuvuga obululu okuje machindi buleto bubala tally everything and give it up. Fe tugenda ogenda mutali center tuba tumaze ofuna ebyaffe. We have collected the DRA forms in about 2 hours. Tuzifunye, tuzi computing ze. Tugenda ogenda kutale center. We are not that daft. Tugenda tumanyi tukoze eki tuwangudde. Sinachindi, we don't blame any other person that would come to the tale center. Because nayanze okuba bwa computing ebintu bye okubala kwe kutono amagezi ge like a computer oba anything oba calculator yadde nfu asobola okubala obina ajja kuki kutale center. But what is the due diligence that is needed is to rightly have a process that is clear, honest, and genuine. Zeno nade ekololo tutale center for the first time. It is a mess. Era byabakama is a blessed man to be in Uganda. He's so blessed to be in Uganda and to be under M7. Okay, how? He's very blessed. Teri yonsi esobola kuba na a very, very unprofessional human being like mwami byabakama ne musigazawo nga temusibye olini waba tayagala nsiye. That man is supposed to be in prison. Byabakama ina mukama oge yabadde akolera. Anti kyekugambye nti he is blessed. One, byabakama first of all in elections nga ebadde byamateeka ebadde null and void. They introduced their biometric machine. It was paid. Mazo kisasulira. Fabamu wadde tuli bayivu nnyo ne tugamba tekisobola kukola. It is impossible. Just common sense. Abantu abagenda olonda million 10 ebyo ebyuma tebisobola kukola. Ne batulabanga ffe batakola ki? Byaganye kola lwakuba nti internet yabaddeko oba ne weyandibaddeko ne wetandibaddeko tebyandikoze. That machine ntekamu ekigalo wali ogenzeko mu ddwaliro. Are you insured? Tokiteekako ne bagaddamu okinaabeko. Noddamu n'okiteekako. Wali ogenze mu ddwaliro you're dealing with 50 people. Nogenda mu bank. They have registered, they have captured everything about you. No take them, negana. No take them, negana. Haba banka nyaga wana erindako. Tulifena, nebaleta another mechanism. Now, but these are machines that have been nenira, nebola banira, over driving permit or passport. You see that it is a process that takes time because to China into winji, tetwina internet, tetwina bichi, kati muno mu Uganda na weyandibadde ko there are places that don't have internet. Nga internet eri poor, network eri poor. So you cannot base on that. Kubanga gojja kubala Kampala okka, but if you bring such a system, it is supposed to work countrywide.
nenga tumanyi tulina gye tugenda ng'omala linnya muti agamba oyagala kuba Airtel yo yali yatuyamba yateeka eri genda eri. So he organized the sham knowing hoodwinked Ugandans inclusive of the leaders that be ekyokubiri, and we lost a lot of money to a process that was never going to work. Now it is not only about money. When you look at this election with whatever purported results they have cooked, there is a low turn up. What causes the low turn up? Simple. People decide to go and vote at 7. Ne babeerawo ku polling center paka saawa 5. Okitegeera abakadde bakoowa, they walk away. Okitegeera abalwadde abadde yeepise nnyo nagakangende nnonde president wange Kyagulanyi Ssentamu abaddewo mulwadde biki kiganye n'atambula n'agenda. So oyo omuntu abeera blessed nnyo abeera mu nsi ng'ensi teswana mubuuza nti sebo naye twakuwa esente zaffe twakola kino ne kino what happened. Oba kitegeera kyakugamba kati ne bamala ne bayisa era nga n'abalala tebabagambye. Naffe ffennyini the stakeholders ne batatugamba nti banaye mashini ziganye naye tubadde tusaba tulonde because we had the stake. Ne bayisa ne bennyini ba presiding officers nga tebamanyi bamala kuba simu kituufu tulonde. So it was a sham. Naye tulina obibeeramu bino ebintu paka bwe tunaatuuka mu mbeera ey'ennunula. Tulwana nnyo kola ebintu bino ligale because it is set ate kisoboka painful naye kisoboka. Era zino ze tulimu siza kukwata mundu zo nga abantu basobola naye why do we go there nga tulina avenues ze tulowooza nti nno ziri far 100% much better ngeziriwa like this process. If it is respected. Do you believe elections is, voting is respected here? Anti kati kyenkugambye era kyebayita kati a message has been put out. President waffe yawaddeyo message ennungi ennyo across. Civil disobedience is not an abuse of the constitution. Omuntu wakeera kumanya agasigala nnyo amazzi abaleka asizza. Yes. Dr. Besigye yatuuka n'agamba nti sigenda kulya. That's up to you. Anti kati tukitwala tutebwomu. It counts. Every statement, every action counts. Every. Era we tugenda wano tulina otandikira okumanya. It's like the voting. Omuntu atalonze manya nawe bolonze Museveni. If you didn't go and cast your vote, manya walonze Museveni, wasaidize ne Museveni. Because golooza abantu bagenda kumulwanisa batya nga gwe togenze kulonda. Oba ontegeera? Do you think Akabiddwa kasobola okujjako Museveni? It may not be ntino kamujjako. But the statement and the push, you have seen the past 3-4 months, one of most kusinzira bwe mulabye most of the times ndabe nga is restless. Oba kitegeera? Ng'omulaba is tired. He's just there because people believe he should be there. Oba kitegeera? So it is not that we believe in the election, but it is a legal process. It is a vehicle etutwala gye tukola ki? Okitegeera kyenkugamba? Kati tetusobola keera ku makya and we give up. Wali abaana abaagwanga mu bibiina ne baddamu. Okitegeera? Namwe addamu n'addamu. Ddamu n'addamu. Okitegeera? Namala n'ayita. Abamu kati obasanga n'obasanga mu CV ye toyinza manya nti yagwa. Nga dokita, lawyer. Otegeera kyenkugamba? We are moving in a direction. Ekiriwo kyokka nti tubadde drilled with a lot of issues as a country. Some people fighting for positions, some people pretending to be opposing. Oba kitegeera?
yet it is not about the opposition, it is about them. Abamu of course wear and tear bakera ku makya oba okitegeera ate byo byonna mu nkyukakyuka bibeeramu the cliff abantu bavaako abalala ne bakola ki ne baddako. Teri yali amanyi nti after Paul Kawanga Ssemwogerere Besigye agenda kujja. Teri ye yali amanyi. And he has done his best and his part. Tetusobola ku makya ne tugana tumubanja ki. It is not his idea. Nabadde nina omuntu gwenyumya naye omu n'aŋŋamba nti nze singa mbadde mulonzi w'e Nakawa bano ab'e Nakawa East bakozesezza kyejo. N'aŋŋamba nze singa nabadde mulonzi w'e Nakawa East nabadde nina okugenda manja akalulu kaani. Tugenda kabanja. Kati engeri gy'obadde ova okulaba. Akalulu tugenda kabanja. Era oyo namukadde tugenda kamujjako. Mutya mweteeseteese mutya namukadde eyakutte mu sefuliya akalulu akimanye nti tugenda kabanja mutya era tugenda kamujjako mutya. I want to omuntu aba akulembera olutabaalo olaba n'okwanjula kuno kwanjula bikimbaga biki mumuhayaringa ne mumuwa buli kimu naye tasobola kukera ku makya n'abagamba nti ngenda kubasabirayo omukazi bamumpe bwenti ne bwenti ne bwenti. Wabula atuuka wali ne mulaba nga atandise okusaba omukazi ne mutandika okulaba omukazi bagenda mubawa zigenda okuwera essaawa 12 nga muli naye waka. Kyenkugambye kiki tugenda kubanja ate that is a small picture. Omanyi kati okulonda kuno okutwerabiza. Waiswa Alex Mufumbiro Nakawa is small, it is a pond. Eyo process just ntino yabaddewo to represent the idea. Ebintu bino bye tuliko. Alex Mufumbiro musajja wa maanyi. Like people kyengezaako kugamba. But leaders between they are just to lead us into a new Uganda, into what we desire. But the majority is the people. Ontegeera majority be bantu be baffe okitegeera kyenkugamba kati ate ffe we have a duty to make sure nti nno tugenda gye tulina okukola ki kati okulaba nti Waiswa Alex nti nno simanyi Geoffrey Lutaya nti Namugga. Yes, the process hurts because webanga yeeyongeddeko abalwanyi abo basobola okumuvinga with another direction kiba better, but nonetheless we move. Kyengambe nnyo abantu nti this is not about Robert Kyagulanyi Ssentamu era kyovula abantu ne bano bafuna ekizibu eriye bo balotunulidde Kyagulanyi we bati bamulaba nti Kyagulanyi kyembadde nkunyonyola Paul Kawanga Ssemwogerere yavaawo ne wajjawo Dr. Kizza Besigye because it was not their idea. Gundi najja Kyagulanyi because it is not his idea. It is time that has come for something to happen. Ne banamusiba, ne banamutta, ne banamuteekawa, nange nja kujja. Nawe ojja kujja. Otegeera kye nkugamba? Kubanga kati ani yali amanyi nti ajja kujja? Just look at the entire wave, those singing, the young ones, the old, how they feel and how they think this is theirs. Bewadde million 7. Toyina nagosanga n'omusanga omulaga nti ye atwazifunye okujjako abo abaaliddemu those who went to the bank oba okitegeera those who went to the bank to protect bagaininzeemuko obuswazi oba okitegeera naye nga mu kugainingamu okwo there's a bigger picture. Okay, mwawulizaako nga mu ababadde banoonya akalulu kano nga bwe nkumenyedde ababaka abaakoseddwa. Have you heard from each other? Suddenly I've been from Thursday but busy ndozanero tubadde fena. Yeah. I've been busy but I have talked to a few winners and losers. I don't think actually we have losers. Those that manage to beat the system or to be winners and those that were failed by the system. But because
the aim is not only about the position, it is how best wanatuva muwambe we break these chains. I hope so. Ngago omuntu abadde anoonya akalulu ka Waiswa Mufumbiro. Ate nga ali mu kkomera. I believe it must have been a challenge. It is. Akalulu campaigns zino wasanzemu challenge kinga gwe omuntu onoonyeza muganda wo ate ali mu kkomera newankubadde mufaanagana nnyo but abantu bandibadde beera baagala okulaba ku mubaka waabwe. Yagamba Mukalulu oyo yayoberedde mu byabulokole kakati bamulese mbino. Bandibadde baagala okulaba ku mubaka waabwe. Jjukira Waiswa is Waiswa. Challenge zosanze okwambala engatto ze zizitowa. Of course mali manyi zizitowa naye wano kati eyo oyingira mu part ng'olina firimu gy'ozannya noga kino kyengenzeemu kati kyamaanyi. Zizitowa because I believe I did what I could. I believe he could have done better if he was outside, being him. But I believe I did what I could. In his absentia, I tried to represent. There are challenges, a few here and there. They prefer to meet the real candidates. There was a narrative, the blackmail, atoli musibe nga balinga bagubaga nti bwe bamutwalayo bagenda fiirayo lwaki munondo oyo nga nze wendi omulamu, that kind of saying. But nonetheless, abantu batwagadde. I think it kept us going. Abantu batwagadde nnyo. I did not meet any animosity anywhere. Beat those from the yellow camp, beat from the blue camp. They always welcomed, listened. Akakuwa nakugamba atakakuwa nakola ki? Era naye nga akugamba nsijja kakuwa. Yeah. Yes. Nagamba nze nina candidate. Gwe ngenda okkawo. Naye wibale nsukula next time. So I believe Abakubao, he would have added more onto his votes because of his personality. He would be able to solicit better, but I can't beat up myself. I did what I could, and I'm proud about it that I stood. And we are also proud of you. You did a good job, yeah. I didn't do a good job because I had to deliver something somewhere. You did. People of Nakawa East believe they won. Boche will get out in Nakawa. So you did a good job. I'm grateful that I get that feedback. Abalonzi bo waabo bawulizaako. Kubanga eyo gye tuwangalira ffe abamu. Ab'Nansana babadde mu kwegugunga. Ab'Emakindye bo baamala ennaku nga 2 ku 3 ng'enguudo baazisiba, amasasi gavuga, ennyonyi zitambulira ku mabaati. Ebitundu eby'enjawulo. Naffe nga tuli mu buwambe. So mmwe ab'Enakawa kibadde kitya? I think we were a bit patient and I was not there. Most of the leaders nali nabo. And people were patient. They knew we would win. Ate Nakawa was different. Ffe baatuvugamuko paka ndowooza Friday lwaggulaawo. Our cheating started at about, I think, 2 p.m. Helicopters zinamukanga zize, basirikale bongeddemu, batusurroundinze. So they kick-started it. But ate ndowooza nange engeri gye siri politician, I misjudged a lot of things. Nali, I thought maybe I was safe. Kubanze nina period gye nali nga mpulira nga Waiswa I thought I was safe. Kumbe bamanyi nti ono si politician. Tukamuteeke wano tumutambuze. Tugenda mufuna wali awasembayo. But of course there was no reason for alarm because bye baali bakola in the beginning byali bituufu.
n'omuntu gwe twaye yali mu talent center as our competitor, the respect you give omuntu akuze, ebaayo byolowooza eformat ne geno, ebaayo byobolowooza nti he cannot scope to a given level oba okitegeera naye abantu bagwamu ensonyi, abantu bwe tubiraba si babiraba. So ndowooza ebyo byanteeka in a corner that sympathy moment. But still ebintu ebimu biri nti the shamness obutaswala bw'abantu. Niye ekintu kye nalabye ku talent center maje gazze buli kimu kizze naye n'ekintu kye nalabye nga kikulu kyekiriwo ekyo kati nga ku table ye Nakawa we had about 70% nga bawala abayingizaamu ababala ababisala abakola ki and they are be bamu kubakulira okukyusa ki result says oku smuggling in different things kati era natudde nga wali nengane kati these are girls you look at ojabasanga outside here or they have been brought up in a very good naye nga the behavior empisa obuntu bulamu obuntu tebabulina. That's why ebintu ebimu mu society ogenda obiraba nga biri left right center kubanga natudde wali how would you start thinking of falsifying ng'oli mwana muto oli muwala you educated you have a future to prosper with naye nga gweoli awo ofuse ddi olaba you walk from this side the other side to do this. It hit me omanyi nze Katonda yampa ekintu kiyinza okubeerawo nenga n'ebirala byendowooza birala nenga ayikale this is so wrong. They can't put our generation to that level because if governments change abamu they'll end up going into bajja kubeera nga babbi nga biki nga balina kutwalibwa mu makomera rightfully oba kitegeera and it will not be a good case. System yaffe nayo naffe tulowooza mu generation yaffe ina okubeera exemplary and different kati bo bagita bagimalawo nti n'ababadde balinamu ensa zigwamu okitegeera abakulu benyo bwe tulowooza nti balina ensa ye n'abeerawo awo nga talina nsa 2 days nga waali awo oba okitegeera kati ate naffe generation yaffe nayo nebeerawo awo nga nayo tefaayo. Therefore it was bad but it is what it is. We shall fight on. Winners never quit. And we are winners, so we shall soldier on. Namuwangudde parish zonna okujjako Luzira prison omuli barracks gye bagamba nti inabeera wabweru nesigala munda nze banga nogiyingira mu supervise agent wa Waiswa mayor omulodi bali mwezo ne bamugana okuyingiramu abaana bambe twatwala ne babeera cartel ne babasibira in a given room okitegeera n'okubira supervisor w'electoral commission nga naye talina kyakukola okitegeera kati oli naafuna tubadde Luzira leero oba mumwetegereze oba nze netegereza ng'olabira ddala tebaalonze era tubadde awo mbadde ngezaako okuwayawaya nabo ekyokukola yakiteeka ebbali oyinza obbaleetera ebizibu naye ng'olabira ddala tebaakoze eki they did not take part in this process. Ekyo kikyamu oba bagyeko eddembe lyabwe. Yes, they are in an institution but they have a right to make choice. Coerce them. I think that would be better than okubalaga nti tebategeera n'obagamba temugenda kulonda n'okwata n'otuula n'okola pre-ticket ballot n'oziteekamu oli najja n'agamba nti Wakabinyo yawangudde naye ne mukubba ne muwangulirayo nno kubanga yabbaawo ku Luzira prison naye obululu 10,000 n'agenda eri embuya naye obululu 10,000 n'era ne mukuba bagambye mbu bakukubye akalulu by 3,000 votes. Agende Nakawa ajaguze atambule ebigere Nakawa agende mu mbuya agende mu Mutungo atambule ng'ajaguza basirikale abaleke yasobola okujaguza yesika bwesi
nonetheless agenda ajaguze. Abantu baali bagamba nti Kato tali si politician, musajja atwabadde eri mu bintu bye biki. Nkutunuulidde ng'oyogera ne ndabira ddala Waiswa, like you are now a politician. Anti ngambye nyambadde engatto ze bwe naazijjamu bajja kufuna Kato. Oza zigenda kuvaamu? Yeah. Ndi mu ngatto ze bwe naazijjamu be papa nga bafuna Kato waabwe. Babeere patient, there's still just a little more time. Kale kaakati gwe ekyokuyingira mu politics ono wa Waiswa tekyafekitinze emirimu gyo? Oba wakkiriza n'ogamba nti nno kanyambale engatto za Waiswa oba emirimu gyange gife kangende ndabe nga nnyambako muganda wange okuba nti tuweereza abantu b'e Nakawa? Frank Senteza omanyi omugenzi yali akolaawo bwayise tebamukwata. He gave himself there to work and make sure we go into New Uganda. Balawyers bangi omuli lawyer waffe gwe twafiirwa, they have left their farms for business. Ne basalawo katulina kanso muyizi is up and down everywhere, not that he's paid. Ne baba bamuwa transport allowance oba ne bamuweerezaayo, they are expensive people, but they give up and they try to help for us to go into the New Uganda. This we have to sacrifice, not only for Waiswa. Yes, it could have been the picture. Now there are so many people we want to preach to and make sure they understand, and we see how best we can redeem ourselves from this dictatorship. Omala genda Mulago n'obeerawo ng'olowooza okola nnyo oli busy n'otuuka waawe Mulago n'omanya nti emyaka okoze 2, I don't know how long you've worked for, n'omanya nti bulijjo tokola ng'oli Mulago nga biiru nekikulaga nti you've worked for nothing for all those years. You can't manage. Otegera kye nkugamba? Kati people would want to call it a sacrifice. No, it's a moment. It is an opportunity that I got to serve my country in the best way that I could in his absentia. I just got an opportunity of serving ensi yange through Alex's absentia, okumanya, to preach, to talk to people, to understand even better how badly off the country is. Kubanga mumutambula on top of tulinga abali ku cream naye nga mula tomanyi nti amata gafudde bongo mumanyi. Wano olaba wano oyinza okulowooza nti just gabibye bubimbi naye ng'eri wansi mazzi ng'olina ogasonda. You either make choice okubinywerawo oba okuyiwa. Kati I got an opportunity through him nga taliiwo nga bana bayaye bamugyeewo to serve my country for a better change, and I have, and I am proud of it, and I even know more about it again. Do I think because after this period I could vie for a political position? No. I believe I can be serving as I did. Era kye kyembadde ngenda okubuuza nti kati engeri ebyobufuzi kati bw'obirimu bw'obitegedde, you have some knowledge ate byantamye nnyo. Ate kati mbeera ntya mu politics whereby even a person of 70 years cannot be honest, tosobola mwesiga. Mbeera ntya mu politics nga n'abantu gw'olaba abali 25, 30 years batudde ku bench tosobola beesiga. Bannayuganda tulina kuyimuka ne tuyimuka nga ffe ng'eggwanga ng'abantu. This is our idea, this is our time, it has come. Ne twetaasa nga ffe. The leaders are just helping us to propel to the next steps. Okitegeera kyova olaba nti wabeerawo change. Ojjako era ku makya nga tokyasobola kwogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu president waffe, because he has done his part. Toyina kyoyinza kera kumakya n'omwana nti baba tukubanja omubanja ki
But because he has sacrificed himself, he has played the cards as he's supposed to play them, he's out there, he's fighting for a new Uganda, not because he ate yesobola, because it is what is right. Kati bw'olaba omuntu ng'oyo nga yesacrifices, gwe n'otuula n'ogaa nti nze kakati nze ngenda kati mu politics, mbere mu politics, kakati nange nfune ekifo. The calling is there for leaders, rightful leaders. Yeah. Like my brother, I think he has the calling to be into it as a leader and to serve, and he has done, and he's still doing. Neye Luzira bwembeera naye mugamba boy oli mu kuservinga abantu. Yani agadde obeera ne family ne mukyala we wadde tali bulungi. It hurts, but it is a calling mweyayingira to serve the people. There are sacrifices that come. Death, imprisonment, torture, kubibwa, dehumanization, every sort of it when you're fighting a dictator would come your way. But you have to solve your own. Tunotambula paka maso. We break, we stand, we walk, we run. Wow. But how did tugenda okola interview eno kumakya wagambye nti kansoke ngende ndabe Waiso. Yeah. Ayinayo akaama ak'enjawulo kakubye kotuleetedde. Yeebaziza abantu b'e Nakawa. He's very proud and happy. Amanyi ye mbaka wa Nakawa East. 1, 2. N'agamba bino ebibeerawo byatumala mu maanyi bannayuganda naye tumaking sure tetugwa mu maanyi. He's strong. N'atumira President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yali tewamuulizaako. Wangi? Yali tewamuulizaako. Akyatwala mu maaso struggle tennaggwa. Until the last drop tennaggwa. This is just a process that we knew would even be as is or worse. Okay. So we are lucky akyaliwo and the process is still going on. Waiso bwe yayita Naggi tebannamukwata. I remember him mentioning nti omukyala yali yafuna cancer. How is she? Ali atya kati omwami waatali? It's a hard moment, hard time, but we have to keep strong and keep on moving. We are doing our best to make sure we give her life. Is she improving? She's living. Okay. Kati engeri gy'oli omusumba ogenda tusabire Siri pastor. I'm not. Abantu bagamba nti oli pastor. Assumption. Assumption. Because I'm polite. Calm. Naye era ojja tusabire I'm not a pastor. Ojja tusabire Saala tuggale worship. Njagala nnyo eddiini y'Obusiraamu. Ate nga saagala gikolamu nnyo nsonyi. Ngenda kusaba nkuwa omukisa ogwange. Abalaba ni Popular Chat si basiraamu bonna. Abamu si basiraamu. Balo bonna nange mwenyini siri musiraamu. Okimanyi ekyo? Nkimanyi. Naye nga njagala nnyo eddiini y'Obusiraamu. Era mbadde nkuwadde olukusa. Olaba nti no kati ovuddeyo ng'ofuuse politician. Oba nali. Oyinza okuba wali ng'omanyi mmwe. Oyinza okuba nga wavudde. Abantu b'e Nakawa East tubeebaza. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Simanyi Shane eri live, there is something. I don't know. It is going to be aired. Tubeebaza nnyo, mwebale kulonda Alex Waiso Mufumbiro nga MP wammwe. Mwebale kulonda President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'eggwanga lyonna. It is not done. It is never too late. We have to walk. We have to run, we have to reach the destination. It seems too far, but we are just about to get there. Keep strong, keep assertive, to make sure and to talk ayofena. It is our time, it is our generation to fight for what belongs to us. Ekyo mbabuulira mwawulidde omusajja ng'agamba nti kati agenda kulabirira nnyo abagagga. Ekyo kibawe ekyokuyiga. Therefore that is very important. Mbebaza mwena banaye nga 22 wadde tebyagenze nga bwe tubyagala. It is our duty okulaba nti tulondera abakulembeze abalala tusobole okutwala fight eno mu maaso. N'olwekyo wano mu Kampala tulina omuloodi. Bali mwezo. Omuloodi incoming tata wange Lord Mayor bali mwezo Ronald Nsuluga. Ne ba Lord Councillors bonna ab'e Nakawa temwerabira Kayijja mu mulundi nga mwalonze Waiswa
Kaija Doreen naye aliyuzira naye mumubeererewo nga mwabeereddeyo waiswa. Umbrella is the answer. Era umbrella egenda tutwala mu nkyukakyuka kkiriza obagaana anytime soon. Omukama Katonda abakuume ne bano bendinawo nsaba Mukama Katonda abatambuze bulungi, abawo obulamu obulungi, abawo obuvumu obubasobozesa okusigala ku mazima n'obwenkanya. Amina. Kale tweyanza nnyo kato. Amen. I hope onoddamu n'otukyalirako next time inshallah ng'emirimu nga politics takyakuwuubawuuba nnyo. Nga siri busy nnyo. But I'm a phone call away, I think. Okay. Agambye nga 22 wano bali mwezo and popular chat ne bali mwezo tuli tuti tetwawukana. So nange nja bayita ku Lwokuna lwa weekend bali mwezo wano nabagamba wali mwezo wano tasobya kwa popular chat tasobya tayogebwako kibi wano kwa popular chat bali mwezo tasobya tayogebwako kibi bw'owulira nga akusobezza jangu otutuukirire mu No, he's an impeccable, honest man that deserves a chance to be the Lord Mayor of this city. Yeah, I think Abantu bamanye, Kampala people yetaaga could see the difference. Kampala I believe in yetaaga him. engineer. Kale ku Lwokuna lwa weekend bali mwezo nsubuga engineer. Until next time, bye bye. Kama bankumire.